Children, today we will write number 1 on page number 45. Here you can see T and O is written. T means tens, O means ones. Children, all the single digit number we write below ones, and 1 is a single digit number. So we will write number 1 below O. Let us start writing of number 1. How we will write? From the middle of the box, we will go down standing and touch the bottom line. Number 1. बॉक्स के बीच में से शुरू करेंगे, नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन करेंगे और नीचे की लाइन को टच करेंगे. Starting from the middle of the box, we will go down standing and touch the bottom line. Number 1. Starting from the middle of the box, we will go down standing and touch the bottom line. Number 1. Starting from the middle of the box, we will go down standing and touch the bottom line. Number 1. Starting from the middle of the box, we will go down standing and touch the bottom line. Number 1. Starting from the middle of the box, we will go down standing and touch the bottom line. Number 1. बॉक्स के बीच में से शुरू करेंगे, नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन करेंगे और नीचे की लाइन को टच करेंगे. नंबर 1. Starting from the middle of the box, we will go down standing and touch the bottom line. Number 1. Children, this way you will complete writing of number 1 in your classwork book. Now here what we have to do? We have to color one boy. यहाँ पे ये जो सारे boys है उसमें से हमको सिर्फ एक ही boy को color करना है. Okay? This way we will color one boy and complete page number 45.